¿Qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente aquí a su canal, les habla Magister Freaky y estamos comenzando el capítulo 5 de Fire Emblem Shadows of Valentia, Ironman. It's not Berkut. possible. Alm is the Emperor's true son, which makes him the rightful successor to the Imperial throne. All this time, all the effort, what has it all been for? Oh, no. It Perdón, isn't ya sé que true. parece It horrible lo can't que voy a be. decir, I pero me refuse to encanta cómo believe it. quiebran a Berkut en la Nothing historia. but lies. Narrativamente lo van quebrando Lies. poquito a poquito hasta que pierde completamente la Lies. cabeza. Lies. Lies. Yo sé que, por ejemplo, a Is that Maximum creo que no le gusta mucho el not? personaje de Berkut. A mí se me hace How did I get fascinante here? cómo cae What's happened? lentamente hasta la locura. Who are you? Toman su punto más débil y lo explotan hasta que pobre Berkut se rompe. Call to me, accept me unto your soul. That voice, Duma, is it really you? What? Lord Bakut! Ay, pobre Rinea. Renea. I've been looking all over for you. This is the last place I would have expected to find you. You always hated the faithful, after all. This is true. But then I had the throne snatched from under me by some magical heir. Applying the gods' mercies is what men do in hopeless situations. Is it not? I didn't mean... Forgive me. I shouldn't have said anything. Please don't despair so. The Ohm seems a kind and generous man. I'm certain he'll treat you fair. And I'm to be content with that? I wanted to beat him, Renea. To dispatch him and claim the throne. I wanted to make you my empress. And hold all Valentia in our palms together. But what of those dreams now? Even Raquel alone is now forever beyond my grasp. So I'm to live in this alm's shadow? Throw myself upon his mercy? I would sooner an honorable death at the executioner's blade. Bakut! You mustn't say such things. Pobre Rinea. I never... Ah, The truth is, I never wanted to be empress. What? To stand at your side is all I've ever desired. I don't care if you're the emperor or a swineherd, so long as we... Bakut? You too, Renea? What? Were you laughing along with them? Rudolph, Massena, and all the rest? Watching me toil away while you knew I would never become emperor? Was every kind word part of the act? Every smile an act of quebraron pity? horriblemente a Berkut. Pobre Berkut. You're frightening Pero me. era necesario para la historia, obviamente, no Oh, ancient para otra cosa, ¿no? God, I call out to you now. Grant me the power to set this land to ruin, for good and all. Take of me what price you will. I care not anymore. Acaba de sacrificar su alma, literalmente, en la figura de Rinea. O sea, el personaje de Berkut cuando se vuelve completamente loco me encanta. Lord Y luego Bakut! Fernand ahí viéndolo. Pero me siento muy mal por la pobre de Rinea. La flor en el Who piso, are you? obviamente. What have you done to El Lady simbolismo Renea? ahí. Pobre Rinea.
Lo siento, me da mucha pena, Rinea. Pero sinceramente, a mí me encantó lo que hicieron con Berkut. Narrativamente hablando, me encanta. Sí, destrozan al pobre de Fernand como personaje, pero nada más. O sea, la cuestión es que el personaje de Berkut está muy bien construido. Ok. Aquí hay un recuerdo, creo. ¿Qué es eso? Cristal de memoria, ahí está. A moment, Prince. I ask that you show Lord Berkut compassion. He weighed heavy on Emperor Rudolph's mind for many years. The Emperor knew that keeping the boy in ignorance could only bring him pain. And yet, the prospect of your being discovered was too great a risk. Still, Berkut was his nephew, and the same age as the son he parted with. So I beg leniency of you, if only to respect Emperor Rudolph's wishes. Pues bueno, ya no queda más. Vamos allá. Templo de Duma. Leads to the altar beneath Duma Tower, but know that it is a path not easily returned from. Blast it all! This place is crawling with terrors. And what is that supposed to mean? You're not actually thinking of leaving Celica in there and running away. Did you hear me say anything about running away? Hey, give me some credit here, you little snot. Están hablando entre muertos, lo siento. Focus on the fight. I'd prefer not to die here, if it's all the same to you two fools. Podemos llevar 10, creo, efectivamente. Y entre Zeke y Forsyth, perdón, pero me encanta Zeke, pero Forsyth, creo que se merece más estar en esta posición. Meissen, no hablé de él, porque no nos dieron chance de hablar de él en el capítulo pasado, pero básicamente es Zeke con un poquito más de fuerza y más defensa, un poquito más de resistencia, pero menos velocidad. Básicamente Zeke 2.001. O sea, muy poca mejora en cuanto a Zeke. Pero aún así es bastante bueno. No lo vamos a llevar, como no vamos a llevar a Zeke. Pero igual podemos hablar rapidísimo. No tiene evidentemente buenos crecimientos, porque ya es una unidad que te dan simplemente para terminar el juego. Igual que un poquito Zeke. Tiene 20 de crecimiento en PvE, 10 en fuerza, 10 en habilidad, 10 en velocidad, 5 en suerte, 10 en defensa, 3 en resistencia. No tiene crecimiento realmente. Está por si necesitas a alguien más extra. Para eso está. Ahora, en cuanto a objetos, vamos a darle la lanza bendita, porque aquí hay puras aberraciones, según recuerdo. Y a Lucas... no, a Cliff, perdón. Le quiero dar el arco bendito, obviamente. Y vamos contra puras aberraciones. A Am le voy a dejar la espada real. Y creo que con eso vamos bien. Vamos a guardar aquí por cualquier cosa. No vaya a ser que se me vaya a trabar como la vez pasada. Y vamos a empezar la exploración del último calabozo del juego. El templo de Duma. No te trabes, por favor. Gracias. Whatever lies at the end of these corridors possesses a frightful aura. It sets the hairs on the back of my neck on end. The Lord of this temple. Ay, recuerdo que este está un poquito enredado, este laberinto. Terrified of him. Recuerdo que este laberinto está un poquito enredado. Hold up, everyone. What is it, Om? Someone's coming. It's Fernand. What? That voice. Clive. Fernand! Gods, what's happened to you? Spare me your pity. I have none to blame for this but myself. Such trivialities matter not at this point. But you made it here.
Then you truly intend to slay Duma? We do. For it was Emperor Rudolph's dying request. What? I see. Then he must have known of Duma's madness. Duma is mad? Oh yes. Duma is a god no longer. Merely an incarnation of the lust for power. Oh, you there? Yeah? That's me. Listen well. What you must beware of Brakut. He's no longer... Fernand! Please, stop, Duma. I know I've no right to ask anything of you, but I beg it of you regardless. You're the only one who can end this. Let no one else be tainted by his madness. Let this tragedy end. And I will. I swear, I will lay Duma to rest. Then I leave it to you. Fernand, are you all right? Strange, isn't it? Me, begging boons of you. Not in the least. I still count myself among your friends. You always were too nice for your own good, but always so quick to pardon me. Along the way, I forgot how to ask for forgiveness. Fernand, please. I knew. I always knew. None of my misfortunes were anyone else's fault. Yet if the world is rotten, then who permitted it to be so? It's me. And no one else. I took anger better aimed at myself and turned it on the defenseless masses. I failed my duty as a nobleman. Enough, Fernand. You've suffered enough. You needn't flog yourself any further. Good. I am rather tired. Tired of despair. Tired of rage. But Clive, I'm glad I got to see you one last time. You were right. You chose the right king. You always were the friend I was proudest to. Fernand? Ay, Fernand. Fernand, no. Don't do this. Look at me, Fernand. Fernand! Ve la luz al final del túnel. I simply won't accept this, Fernand. And I insist you wake up this instant. We're all returning to Sophia together. Fernand? Fernand, say something! He's gone, Claire. He's gone. No. Oh, Fernand. Are you two going to be all right? Yes. Grief will have its day, but it will not be this one. Right now, let us do what we must. Lead the way home. All right. Fernand, I wish I could have fought beside you in the army you created. At least now your fight is over. Farewell. Ah, qué tristeza. Ok, hay que continuar esto. No, hay un cristal de memoria aquí. Que, por cierto, luego los podemos ver si gustan. Son como parte de la historia secundaria más bien del juego. Continuemos explorando. El templo de Duma es difícil. Está muy enredado, sobre todo es eso. Just say the word. Obviamente empecemos por aquí. Matemos a los Milla smiles upon you. malditos que siempre nos hacen sufrir tanto. The mother walks with me. Vamos a transportar a Matilda para acá. Con Al matamos a este. Watch me go. Excellent work. Que los hermanitos compartan el objeto, por favor. Claire podría ir a matar. No llega. Tampoco tú, tampoco tú. Ok, nada más vamos a taparle el camino, simplemente. Para que no le pegue a los hermanitos. Leave this to me. Y
Este de aquí. I'll do my best. Sí, no trajimos a Zeke, pero... está bien, Tatiana hace su trabajo. No me acuerdo si hay una estatua de Mila en esta zona. Si hay una estatua de Mila estaría muy bien para cambiar a Cliff al... Seguramente sí, porque si no, ¿cómo restauramos la fatiga? Creo que hay una estatua de Mila. Para cambiar a Cliff a su última clase. They never stood a chance. Más que nada por el movimiento. El movimiento le viene bien. Continuemos. Esperemos que en ningún momento empiece a caer como moscas mis unidades, como en la parte de Celica. Uy, miren. Muchos enemigos. ¿Y tú? ¿Quieres morir? Ok. Just say the word. A ver, empecemos con... Easy pickings. Digo. Nothing will stop me. Al... Let's go. No matas con espada real. Con arco. Menos. Tal vez puedas hacer crítico. Gracias. Watch me go. ¡Ah, demonios! Eso me pasa por no checar rangos. Leave this to me. Vamos a cambiarle la lanza a... Sí. Y atacamos desde acá. Casi. Vamos, haz un crítico. Y sé que no. Dice, ¿para qué quieres hacer eso? Saludos, jajaja. The mother Ok. walks with me. Silk. Vamos a transportar a Lucas acá. Con Silk. Pegamos. Y con eso nos salvamos de los voladores. Bien. I'll do my best. Acorazados. Aberraciones acorazadas. ¿Cuánto daño hace Lucas con la lanza de Duma? Impresionante. A ver, vamos a pegarle con angelitos a este, ¿por qué no? Uno menos. Now it's my turn. Con saetas. Bien. Es más, vamos a matar aquí con Cliff. A lo mejor sube de nivel. Ahí está. Y a ver, Tatiana. ¿Matará con angelitos? Mata con angelitos. Y sube de nivel a nivel 4. Y creo que con esto gana fortalecer. Fortalecer es una muy buena magia que necesitamos para el final. Cura a todos alrededor. Es muy buena magia para Tatiana, perdón. We Que se secured me this lengua la victory traba. together. ¿Continuemos? Digo, según yo recuerdo, este templo es muy enredado. En un punto está muy enredado. Aquí es cuando ve a esta Mila, ¿no? That statue. Mila? Is that really the Earth Mother? But how could the goddess have been turned to stone? Only the sacred blade can seal a divine dragon's power. Or look there. The blade protruding from her forehead must be falchion. But given that...
that you? Celica! You're safe. Oh, I'm so glad. Wait, are you alone? Where are the others? So this is Ulm. Who are you? My name is Jeddah. I must thank you for disposing of Emperor Rudolph. Well then, Jeddah. Enjoy your last moments. I'm here to put an end to Yo lo que me you pregunto and es, Duma. ¿por qué nadie I'll see le arroja Sophia una restored flecha a to la cara? Celica. Está ahí. You can't. You mustn't. What? Why not? If Duma is gone, Regel's lands will turn as barren as Zophia's have. Even more people will starve. But Celica, we can't let... And even if you wanted to stop Duma, you can't. Nothing can stop him now. Milla has chosen to seal Falchion away with her. What? But then... all this fighting... what was it even for? Father... Ay, Jeddah. Ulm and Ontees, you stand at the pinnacle of your respective kingdoms. The hour is come for the world of man to return to the gods' control. It is the dawn of an age of fear and chaos, cradled in Duma's shadow. We'll never let that happen. Rejoice, Ontees, for you have the honor of serving as its cornerstone. Celica? What is he talking about? I'm sorry, this is the only way. There's no other choice. The girl will offer up her soul to quell the madness in Duma's heart. She does so for the sake of Regel and Zophia's people both. What? No! Oh, Celica, you can't! Tell me he's lying! I'm sorry, Do not think me a monster. I shall grant you the time for a farewell. But be quick about it. Celica! I'm so sorry. Please forgive me. This is crazy! You can't do this! I'm going to get you out of here! Here, just hold on! You don't understand, I came here knowing what awaited me. What? Back on the island, I had a dream. A dream where something terrible happened to you. So I decided to petition Milla for the strength to protect you. Yet for all my travels, you still faced terrible danger. And you were even forced to end your own father's life. I'd seen it all. I knew it was coming, but I couldn't change a thing. Ay, Celica, en serio. That's not... Celica, none of what's happened is your fault. Oh, you're not to blame for any of it. But I won't lose you. I won't let any of you die. I don't want you to fight Duma. I don't want anyone to be hurt or killed. That's my only desire in this life. Y obviamente sacrificarte por eso teóricamente es la única manera, ¿verdad? So again, I'm sorry. I wish it could have been different. I always have. I wish I could have gone home to the village and lived there with you. Celica, please, wait! Celica! Ay, Celica no es muy lista. I don't wish to be vulgar, but... Well, what is the proper course of action for us now? Emperor Rudolph bade us defeat Duma, but Princess Antis asked us not to. Have we come this far simply to reach an impasse and accept it? One thing seems abundantly clear as things now stand. The chances of Sophia's recovery are nearly extinguished. With Milla in her current state, there is little hope of change. No. But Celica's gonna take care of Milla and Duma for us, right? Are you serious, Tobin? You're just gonna sit around on your butt and let Celica die for us? What? No! I don't want that. Dejen que los muertos hablen, por favor. What other choice do we have? There's nothing left we can do. I'm not giving up. Huh? I'm not giving up on her. Every part of me, every fiber of my being says this is wrong. So we're going to take down Duma and bring Celica home safe.
Sure, that all sounds fine and well. But how do we do that exactly? Consider your position, Ulm. You're no longer just the leader of the Deliverance. You are to be Regel's next emperor. You must set your personal feelings aside, no matter how difficult it may be. All of Valentia depends on you now. That must be what steers your decision. Fine. Then I decide to follow the will of the previous emperor, Rudolph. Ulm. Oh, come on! What's wrong with personal feelings? All of you fought this far because you hold some kind of hope for the world. It's man's individual hopes and fears that shape the world, that drive it. And that's how it should be. I truly believe that. Should we let the world crumble on a god's whim? Or his absence? You're right, of course. But I don't want to lose anyone else I care about. Bastantes, perdimos bastantes unidades. Because of Duma. Don't you feel the same, Clive? Digo, estás hablando con un muerto, por ejemplo. Perdón, ya. No peace. Villains and thieves will arise to feed on the weakest and most vulnerable. Are you prepared to inflict that upon the world? I will dedicate my life as emperor to ensuring such a thing doesn't happen. And yes, I know as well as anyone that there will be losses along the way. I think I've learned that much by now. But when I think of the next 1,000 years, I don't want this. I want to leave behind a world where we shape our lives by our own hands, where we make our own mistakes and fix them as many times as necessary. That's a world worthy of a future. So be it. If you have the determination to see it through, I'll not object. I am yours to command, Your Excellency. Count me in. I'm not living my life bowing to Duma and his little idiots. I'll take going hungry over that any day of the week. I'm just not sure. Quit your whining and hop on board already. If it were just me, I would. But I have little brothers and sisters to think of. I will gladly take up a trowel and work the land with them. Wait, but you're a noble, Lucas. Such things will mean precious little in the world ahead of us. Myself, I refuse to be controlled by Duma or go hungry. If it means working the barren earth, then I shall do just that. And you won't do it alone. In truth, I've always been curious about farming. I'm sure we can reap or sow or whatever it is, enough to stay alive. Though I admit, I think all this talk of doom and gloom is entirely premature. This is great, guys. Count me Ay, in. Dios mío. Claire. Pretty handy with a plow, actually. I'll show you guys how it's done. No deja de ser Claire, lo siento. Plowing the fields? I never thought I'd see the day. Pues bueno, hay que continuar nuestro camino. ¿Y algo pasa? Ah, tenemos que ir obviamente por la Falchion, perdón. Milla's statue is glowing. Oh, what's going on here? Wasn't she sealed away? What? She's calling me. Let's go. Milla is calling to me. We might still be able to pull this off. So we have to find a way to the altar. Ok, tenemos que llegar hasta allá. Según yo, no hay nada más aquí, más que el camino que hay que seguir, que es por acá. Ah, y aquí hay que tener cuidado porque nos pueden... Y de hecho por aquí estaba justamente el... Ok, qué bueno que me volteé a tiempo. Muchos ajusticiadores. Allow me. Just say the word. Crítico, perfecto. It'll be hard to top that. Ok, aquí voy a tener que hacer un muro defensivo aquí. Leave this to me. Anillo de magia. Vamos a atacar aquí con saetas a este güey. All right, let's go. Intercambiamos aquí con Valentia. Y atacamos. Matamos a otro. Ponemos aquí a Lucas. Que tape. The mother walks with me.
I'll do my best. Ya tenemos el fortalecer, que por cierto es muy bueno. Ya verán en el final, necesitamos fortalecer a fuerza. Bueno. No me espanten ustedes, locos. La música quiere espantarme, pero bueno. A ver. Cliff, bajas bastante. Matas, perfecto. Oh, very good. Claire. No es suficiente. A ver. Peguémosle con saetas. Bueno, si no es con saetas, con fuego. Y ahora sí. A ver, ¿cómo te va? Todavía no. Será con el, ni modo. Quería darle la experiencia a Claire, pero está bien. It's almost as... I did it! Oh, and you helped or whatever. Ay, esa Claire. Según yo, aquí hay... En una de estas hay algo. Aquí hay un cofre. Una espada de valor que no le veo mucho sentido usar, dado que no tengo ningún usuario. No hay nada aquí. Hacia allá abajo creo que está la estatua de Mila, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Ah, ¿no era por aquí? It is time, Aunties. Me faltó un Lord pedacito Duma de is explorar waiting. entonces. Not yet. Yet not before you've released Milla. That was the arrangement. I'm afraid that what you ask is beyond my ability. Milla has sealed Falchion herself. We mortals have no say in the matter. You lied to me. Ay, Dios If you mío. are displeased, Princess, I Élica, suggest por you favor. point your ire at Milla. Lay blame upon the merciless goddess who forsook her Zophian children. No. How could you? Cease your lamentations and come along, girl. I'll send the boy to you shortly. That I can promise. No. Not Om. You swore to leave him alone. How hopeless a fool can you be? Rejoice, Lord Duma. I have brought the brand-bearer who threatens your order. Take her soul unto you and feast. No. Stop. Let me go. Ay, Celica. Oh, such potent energy. My Lord Duma is pleased. You needn't wait much longer. I shall offer up the other brand-bearer's soul to you presently. Aunties, I declare you reborn as Duma's faithful pawn. Now go. Fall into the darkest depths and rot with Milla below. Ah. Muy lista Celica no es. Eso es cierto. A ver, faltó explorar un poquito aquí a la izquierda. No te trabes. No te trabes.
Me lleva. Denme un segundo. Llego hasta aquí para al menos que vean esta parte. Denme un segundito. Pues bueno, ya regresé al mismo punto. Tuve que repetir las batallas que hice en la torre porque no puse grabar en ningún punto anterior. Pero bueno. Al parecer no importa para dónde te vayas, da lo mismo. Esa es la historia, ya la checamos. Y a ver, ¿por aquí qué hay? O tal vez si era por el otro lado. Si vemos a Berkut, esta es la sala de Berkut. No es por aquí. Entonces si era del otro lado. Sí, no, ahorita la batalla de Berkut la quiero hacer mañana. Según yo hay un punto en donde podemos guardar, descansar y todo ese tipo de... Y está una estatua de Mila rota. No te trabes. Gracias. Y es aquí. Aquí atrás, según yo. Ok, ¿y esos son brujas? Just say the word. ¿Matilda llega? No llega. Pero podemos mandar a... ¿A Al? ¿Que mate a una? All right, let's go. Le metieron un buen madrazo a Alm. Pero al menos le subimos el nivel que le habíamos subido la vez pasada. Y a ver, del tía no llega, ¿verdad? Bueno, nada más vamos a curar con Tatiana a Alm. Una sola bruja no creo que nos mate a nadie, ¿verdad? Olviden lo dicho. Casi me matan a Lucas. Tal vez sea momento de darle el escudo antimagia a Lucas. Tal vez. Vamos, ya quiero llegar. Va a ser capítulo larguísimo. 40 minutos. Pero aquí no es. Es un poquito más al fondo. Quiero que al menos haya el cambio de clases hoy. Por cierto, obviamente puedo hacer esto. A ver, ¿pasas por el muro? Creo que no. Puedo hacer esto. Expeler y nos quitamos a lo mejor algunos. Uno. Bueno, uno mejor que ninguno, supongo. Easy pickings. Leave this to me. Vamos a cambiarle de nuevo la lanza a Matilda. Just say the word. Ok, no pueden pasar por esta pared los voladores. Allow me. Eso es una buena noticia. All right, let's go. Porque puedo hacer esto. Curamos a todos, perfecto. You've improved. Ah, balista. No me acordaba de esa habilidad, pero está bien. Arrojar, tirar de lejos. Está bien.
Uno menos. Y Fine work. dos menos, pongo. No. No dos menos. Pero casi. Ahora sí. Dos menos. Sigamos explorando. Es que me acuerdo que por aquí había una estatua de Mila. Necesitamos la estatua de Mila. Y la otra sala era la de Berkut, entonces... Ah, aquí hay una fuente, a ver. Cura la fatiga. Quiero beber. No. Quiero la estatua de Mila. Dime que hay una estatua de Mila. ¿Y qué nos dan del otro lado? Experiencia. No te trabes, gracias. Sinceramente creo que se lo voy a dar a Tatiana o a Silk. Los demás creo que los tengo muy bien entrenados. Tatiana y Silk son las dos que me preocupan. Vamos a dárselo a Silk. Buen nivel. Dos nivelitos. Otro buen nivel. Ya no hay más. Entonces más al fondo. Eso nos cura la fatiga. Por si estamos fatigados, ahí podemos ir. Pero según yo hay una estatua de Mila aquí. Yo recuerdo una estatua de Mila aquí. Aquí está. Esta es la estatua de Mila. No recordé mal. Efectivamente hay una estatua de Mila. Cliff tiene que cambiar de clase. Estos 3 de movimiento le vienen muy bien. Realmente es por lo único que estoy cambiando de clase. Por el movimiento. Y bueno, para que también suba unos cuantos niveles más rápido. Casi se traba, pero no se trabó. Y vamos a ofrendarle... Tenemos vinos, ¿no? Justamente. Que nos cura completamente la fatiga. Y pues bueno, ahora sí, vamos a guardar. Y vamos a dejarlo por aquí por el día de hoy. Mañana nos toca pelea contra Berkut, así que yo espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben, déjenme un like, déjenme un comentario y nos vemos mañana con más. Cuídense mucho. Bye.